ZANU-PF hired retired army generals and war veterans and civil servants to counter General Muchena words on Amendment Bill number 3, which is pushed by ZANU-PF to extend Mnangagwa's rule. Welcome to our YouTube channel, Magaba News, where we give you the trending news which is happening in Zimbabwe. If you are new here, kindly subscribe and also turn the notification bell so that when we post any news and update, you'll be the first one kusangana ne news zatinenge taisa pana pa channel yenyu pa Magaba News. ZANU-PF rallies retired generals behind Amendment Bill number 3, a strategy counter to Muchena. Mwera weZimbabwe nawo iri kubuda munauyu kutenderedzwa munyika yeZimbabwe iri kuziviswa pamusoro pema-war veterans ari kunzi abudikira munyika yeZimbabwe achiita press conference apo pari kusanganisira pari kunzi pane ma-army generals anga aripo pachiitiko ichocho anga achitungamirwa ari pachikwata ichi. Aonekwa neveruzhinji kuti istrategy yauya nebato reZANU-PF yekuda kupikisa mashoko anova ari mashoko akataurwa naGeneral Muchena. So nawi takaiona nezuro vawepo ching'ono vakainyora vachitaura retired army generals vachiti tiri kuona mangwana kuchange kuchiuya a press conference ichange ichiadreswa nemagenerals achange ari magenerals achiedza kutsikirira mashoko akataurwa navaMuchena nova ari mashoko ekunzi chikwata ichi chiri kutungamirwa naretired Major General Gibson Machingaidze ndo vari kutungamira chikwata ichi chiri kuti chiri kufavor term extension yava Mnangagwa. Zvinova zvaziviswa zvichitenderedzwa mumapepa nawo akasiyana-siyana vachitaurika about Zimbabwe political debate around constitutional amendment bill number 3 is intensifying, with the ruling parties now receiving visible backing from retired military leaders, war veterans and senior civil servants. The move appears to directly counter remarks by Henry Muchena, who has suggested that former senior officials have broadly opposed to the proposed change. In a formal letter dated March 19, 2025, addressed to the Clerk of Parliament in Harare, Major General retired Gibson Machingaidze stated that Muchena's claims do not represent the views of the Wilder group. Instead, the letter emphasized that his remarks are personal and should not be interpreted as reflect the collective position of retired general or senior civil servant. The statement goes further, expressing a clear and unapologetic support for Amendment Bill number 3. According to the signatories, the proposed constitutional changes are being pursued through a legitimate parliamentary processes with elected representatives expected to reflect the willing of the people. They also highlighted that a public participation is expected through parliamentary outreach program, suggesting that citizens will still have an opportunity to engage with the process. Important, the group ties its support to internal political resolution, nothing that discussions around the amendment date back to previous party conference. This frames the positions the bill not as a sudden development but as a part of a long-term political agenda with ZANU-PF structure. From analytical perspective, the involvement of retired military figures in liberation war veterans adds weight to the government position. These individuals carry historical and political influence, and the public endorsement may be help reinforcing legitimacy around the amendment process. At the same time, their initiatives highlight the division within elite circles, especially when contrasted with a decent voice like Muchena. The situation reflects a broader dynamic in Zimbabwe politics, where a debate over constitutional reform often extend beyond legal argument into question of a political authority. So muri Zimbabwe ndonawo iri kuchaurika, ndonawo iri kubuda. Tikuona kuti vaMuchena vakabva kubudisa mashoko avo vachitaura about nawo
yeamendment bill vachiti vari kuzviramba, vari kuti panodiwa referendum. So ZANU-PF youya ichitaura ichiti mauto maretired general anotungamirwa naGibson Mashingaidze ouya achiti ari kupfumira kuti vamunanga kuva extend term, achirasira kure mashoko akataurwa naretired Air Marshal Henry Muchena. Zvaionekwa neveruzhinji kuti aiwa pashanda mari mauto aya, ndo anotora mari achishandisa mari achizomira pamberi achiti anyora tsamba iri kuenda kuparliament achisapota 2030 yamamunangagwa. Ndiyo imwe tsamba yamaona iripo pascreen yatakuigirai, iri kubva kumauto ari kutungamirwa naretired general vanova vaGibson Mashingaidze. These are the dzimwe news that takabata on our YouTube channel, Magaba News, where we give you the trending news which is happening around Zimbabwe. What's your take on this issue? Mnowa mati chima shoko ari kubva kuna Gibson Muchena. So vanhu votauro vachitaura pamusoro paGibson Muchena vachiti we have a money problem in Zimbabwe. Zvigananda are too rich, they are richer than the state itself, they are buying anyone and everything. Ndo zvinhu zvokutaurwa nevazhinji kuti aiwa zvigananda zvine mari inodarika munhu wese munyika yeZimbabwe, saka zviri kutenga pazvinoda, zvinobhadhara pazvinoda. Ndo zvaitwa kune maretired army general, asi mumwoyo mavo makadzika havasi kutodawo zve2030, asi mari inenge yashanda. Ndozvo zvimwe zviri kutendera munyika yedu yeZimbabwe. I thank you for supporting Magaba News.